Good morning everybody, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So last video we discussing the topic phi is a not a homomorphism in some topics we discuss చేసామండి. So after that the some more problem is there here. The mapping phi map R star to R star is defined as a so phi of x equals to mod x has defined in question. After that show that the phi is an homomorphism. To prove phi is an homomorphism. How to prove homomorphism? The definition of homomorphism is what? Generally phi of a into b equals to phi of a into phi of b. Okay, is defined is in that the question is in the formation under multiplication only. After that which is also question and also find the kernel phi also. Here the question, some more question is there to find kernel phi. So what is kernel phi? Generally the relation of n kernel phi, x is in 0 unte the condition is in phi of x equals to e dash. Phi of x equals to e dash is known as a kernel phi, and in that phi of x is in mod x. Mod x equals to identity. Which times we get an identity value, that is the finding question of our kernel phi. So first of all we finding the homomorphism under multiplication, and the given terms are only here to give phi of x equals to mod x, and similarly we taken phi of y equals to mod y, and phi of xy equals to we form phi of x into phi of y వచ్చేస్తేనే then we say that the phi is an homomorphism. Okay, observe phi of x equals to mod x, phi of y equals to mod y, then phi of x into y equals to mod xy. Observe phi of x only mod x, phi of y only mod y, phi of xy we have to written mod xy. So mod xy we written as a mod x mod y. Mod x is nothing but a phi of x, mod y is nothing but a phi. What we have to take, and phi of x into y we have to take, and we get that value is in phi of xy equals to phi of x into phi of y, which is nothing but a homomorphism. Therefore phi is and satisfies homomorphism. Sometimes addition, just observe addition lo aithe manaki we did not satisfy that addition condition, so which is under addition anukondi, and phi of n x plus y we have to take in, then x plus y, mod x plus mod y, addition also satisfied. But in yesterday problem we did not solve the we did not satisfies the homomorphism condition. Okay, so after that here and to find the kernel phi is there, to find kernel phi. So what is the kernel phi definition? Generally x is in 0 unte then after the condition is satisfied, phi of x equals to identity condition is satisfied, that the some element is in kernel phi lo untundani మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో డిస్కస్ చేసాం. So many problems are we discussing. Here the x is in z, but z is not, our question is in x is in r star. R star lo unte here identity, observe here which is under binary operation. In the binary operation enti addition or multiplication? Here the binary operation is in multiplication. Under multiplication the e is in nothing but a identity element, and the multiplication the identity element is in 1. So mod phi of x value is in mod x equals to 1, mod x equals to 1, then mod we have to removing, and we find the values, which values we finding, x values we finding. So that's why mod x equals to 1, we removing mod. Why we have to remove mod? Because the values find only x values. X values are finding, x values are only kernel phi, but the condition satisfies this condition. So in this condition is satisfied, to find that values in x we using this condition to find the values of an x. So x equals to 1, we removing mod. So we removing mod removing, 1 becomes plus or minus 1. The x values are only plus or minus 1. In that plus or minus 1 values are in r star or not, r లో ఉంటున్నాయా లేవా అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అబ్జర్వ్ ద r is in nothing but a real numbers minus infinity to plus infinity. So plus 1 minus 1 are there in r. So that's why the kernel phi elements are only 1 minus 1. To find the kernel is the our question. The definition of kernel phi this one. In the definition of kernel phi, to find that x values, how to find out that x values? Here the mod x isn't given, that identity isn't given. Sometimes observe here under addition is there. So for example e is an under
The question is in the form of under addition. So under addition, the identity element is in 0. Mod x equals to 0, then x equals to, and here the 1 is there, that's why mod becomes plus or minus. Here the 0 is there, then mod becomes only 0. Therefore the under addition the kernel phi value is only 0. Under addition the kernel phi value is on 0. Under multiplication the kernel phi value is on 1 minus 1. Here two values are there under multiplication, under addition only 0. This is the way. After that, the same problem, show that the mapping is there a to log a base 10 is an isomorphism from R to under multiplication. Under multiplication and R under addition. So multiplication under addition lo untunnadu question manaki. Multiplication to under addition andi, not multiplication addition. Multiplication to under addition. Multiplication to addition antundu. So we find out that addition only. This is the multiplication, this is the addition రావాలి. అంటే ఏంటి? మల్టిఫికేషన్ టు ఎడిషన్. అబ్జర్వ్ అంటే 5 ఆఫ్ మల్టిఫికేషన్ తీసుకుంటే ఎడిషన్ రావాలి. అబ్జర్వ్ క్లారిటీలీ. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ ఆర్ ఈజ్ అన్ అండర్ ఎడిషన్, మల్టిఫికేషన్ టు ఎడిషన్ అని క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. Multiplication to addition అనేది our question. To prove what? Prove isomorphism is proving. Isomorphism is prove. Okay, first leave it isomorphism. First the condition is an R under multiplication to addition, which means అంటే multiplication choose చేసుకుంటే addition లో రావాలి. Observe. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేయమంటుంది. దట్ ఐసోమార్ఫిజం which have only 3 properties. What are they? Homomorphism, 1 1 onto. Okay, so we find a homomorphism. How to find a homomorphism? Phi of a into b equals to phi of a into phi of b. That is a homomorphism condition. But here R is an under multiplication to addition, and phi of a into b choose చేసుకుంటే we get that phi of a plus b రావాలి. Observe. Why? Under multiplication to under addition ఫామ్ కావాలి అని అంటే phi of a into b చూస్ చేసుకుంటే phi of a plus phi of b ఫామ్ అయితే దట్ ఈజ్ అన్ హోమోమార్ఫిజం కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ మెయిన్ కండిషన్. దట్ ఈస్ ద చెక్ చేసుకోండి, అది మాత్రం చెక్ చేసుకోండి. ఆర్ ఈజ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ టు ఎడిషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ phi of a to log a base 10 అన్నాడు. Phi of a value. Now we go for the isomorphism. To proving isomorphism, first we prove homomorphism. So phi of x equals to log x base 10, phi of y equals to log y base 10. Okay, here what you have to take in phi of x into y choose చేసుకుంటే phi of x plus phi of y రావాలి. అంతేగాని అండర్ మల్టిప్లికేషన్ టు ఎడిషన్ కాబట్టి. అబ్జర్వ్, phi of x equals to log x base 10 అయినప్పుడు phi of xy equals to log xy base 10. సో లాగ్ ఎలా ఉంది? లాగ్ ఏ ఇంటూ బి మోడల్లో ఉంది. లాగ్ ఏ ఇంటూ బి ఫార్ములా లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి. లాగ్ ఏ వాల్యూ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ 10, లాగ్ బి వాల్యూ లాగ్ వై బేస్ 10. లాగ్ ఎక్స్ బేస్ 10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ phi of x. లాగ్ వై బేస్ 10 వాల్యూ ఈజ్ అన్ phi of y. సో వీ టేకన్ విచ్ వాల్యూ phi of x ఇంటూ వై వి చూజ్ చేసుకుంటే phi of x ప్లస్ phi of y ఈజ్ దే. దట్స్ వై phi ఈజ్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. వి ప్రూవింగ్ ఐసోమార్ఫిజం. Isomorphism అంటే we have to prove homomorphism 1 1 and on to. So first 1 1 is an condition. ఇక్కడ which is the function? Phi is an function. అంటే phi of x equals to phi of y choosing we get that value which is an value x equals to y వస్తేనే then phi is a 1 1 satisfied. We taken phi of x equals to phi of y. What is the phi of x? Log x base 10. What is the phi of y? Log y base 10. Log cancel. We get only x equals to. What is the choosing? Phi of x equals to phi of y. We choosing, we get that value x equals to y. Then we say that the phi is a 1 1. Phi is an 1 1 satisfied. Next we proving phi is an onto. Onto అంటే we form a single element. How to form a single element అంటే in terms of log a base 10 terms are there. So that's why we taken phi of 10 power z is an taken. 10 power z is an or star element. Observe here phi of x అయితే which becomes log x base 10. Observe, phi of x అయితే log x base 10 అంటే x వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది? here just observe phi of x value is in
log x base 10 అంటే x is in this term we written. For example 5 of 10 power z, x అయితే x ఇక్కడ రాస్తున్నాం, ఈ 10 పవర్ z అంటే x ప్లేస్లో అంటే 5 of 10 పవర్ z base 10. okay, which is in the formation, observe. So which is in the formation of log a power m model is there, m log a is there, m log a, here log a is in the form of log 10 base 10, log 10 base 10 value is in 1. So that's why z into 1 equals to z. Then single one value is in format, that is say that the onto satisfied, one satisfied, onto satisfied, homomorphism is satisfied under addition to multiplication. So that's why then phi is said to be isomorphism. Here let G be a group of an real number set under the addition. G bar is the group of positive real numbers under multiplication. Observe, under addition to multiplication, the mapping phi map G to G bar and under addition to multiplication. So in the above problem, multiplication to addition, so defined by phi of x equals to 2 power x. Then we have to prove isomorphism, same property to proving isomorphism only. Isomorphism and first we proving homomorphism under addition to multiplication is there. That below question is then multiplication to addition. Okay, phi of x equals to 2 power y అయితే phi of y equals to 2 power y. under addition to multiplication కాబట్టి we choosing phi of x plus y choose చేసుకుంటే we get the form phi of x into phi of y form కావాలంటే addition to multiplication, phi of x plus y. Observe, phi of x value is in 2 power x, phi of y value is in 2 power y, phi of x plus y value is in 2 power x plus y. 2 power x plus y we written as an basis equal కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి 2 power x into 2 power. 2 power x is nothing but a phi of x, 2 power y is nothing but a phi of y, which we have to take in phi of x plus y, we taken phi of x into phi of y and under addition to multiplication formed. That's why phi is an homomorphism. Observe that మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారండి. హోమోమార్ఫిజం ఏంటి, జనరల్లీ ఏ ఇంటూ బి చూజ్ చేసుకుంటే ఫై ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ బి రావాలి. సో బట్ ఇక్కడ ఫై ఆఫ్ అంటే మీరు క్వశ్చన్ చదవకుండా ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ వై వచ్చింది అంటే దెన్ ఆటోమేటికలీ ఫై ఈజ్ నాట్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. హౌ టు సే దట్ దిస్ ఇస్ హోమోమార్ఫిజం అని డెఫినేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఆ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అండర్ ఎడిషన్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ దేర్, దట్స్ వై వి సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ సే దట్ ద ఫై ఈజ్ ఎన్ హోమోమార్ఫిజం. After that we proving onto అంటే we have to take in phi of x equals to phi of y, we get x equals to y, phi of x 2 power x 2 power, bases equal, powers would equal, x equals to y, we taken phi of x equals to y, we get x equals to y. Then we say that the phi is an onto. Here phi is an 1 onto and we form a single term. So that's why log 2 term has a taken, single term form కావాలి కాబట్టి కంపల్సరీ వీ టేకెన్. ఇంతకుముందు టర్మ్లో 10 power z తీసుకున్నారు, ఇక్కడ log 2 అంటే అది లాగ్లో ఉంది కాబట్టి 2. అబ్జర్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. అండ్ టర్మ్ లాగ్లో ఉంది కాబట్టి వీ టేకెన్ 10 powerలో తీసుకున్నాం. ఇది 2 powerలో ఉంది కాబట్టి log 2 టర్మ్లో తీసుకుంటాం. పవర్లో ఉంది కాబట్టి లాగ్లో చూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అది లాగ్లో ఉంది కాబట్టి పవర్లో చూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అబ్జర్వ్ చేయండి. సింగిల్గా ఫామ్ కావాలి అంటే అదే చాయిస్ అండి. లాగ్ టర్మ్ ఉంది అని అంటే కంపల్సరీ పవర్లో ఉన్న టర్మ్ చూజ్ చేసుకుంటేనే క్యాన్సిల్ అయిపోయి సింగిల్ వస్తుంది. హియర్ పవర్లో ఉంది కాబట్టి లాగ్ టర్మ్ చూజ్ చేసుకుంటే సింగిల్గా ఫామ్ అవుతుంది. లాగ్ 2z అంటే అక్కడ 10 ఉంది, లాగ్ బేస్ 10 ఉంది కాబట్టి 10 power z తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 2 power x ఉంది కాబట్టి లాగ్ z బేస్ 2 తీసుకుంటున్నాం. అవి చెక్ చేసుకోండి. 2 powerలో అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఒక 2 power x ఉంది. సో దట్స్ వై log 2 తీసుకుంటున్నాం. అక్కడ log 10 ఉంది కాబట్టి 10 powerలో తీసుకుంటున్నాం. అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 power x log బేస్ 2, 10 power z log బేస్ 10. ఇది ఒక్కసారి ఈ వాల్యూస్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్, phi of x అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ అండ్ 2 power x, phi of log 2z అంటే 2 power log 2z, 2కి logకి cancel it becomes z only. Z is say that the onto. So we satisfies 1 onto homomorphism. Then automatically we say that the isomorphism. So these are the topics
problems for homomorphism, isomorphism. So next automorphism is there. Now we discussing the next video the topic automorphism. Thank you.